Okay, so I am sharing my screen now. Okay, buong-buo yata yung na-present ng pagkaka-present ko. Okay. Nakikita po ang nasa screen. Yes po. Okay. Sige. So, same as nung process natin yesterday. So, I will be presenting questions here, and then on your chat box, you will type your answer, and then we will try to discuss each item. So, one by one muna tayo. Hindi ko na nalagay sa, sa PowerPoint. Okay? So, ready? Let's have first our first question. Which area of our public accounting means the examination of financial statements by a CPA for the purpose of expressing an opinion as to the fairness of the statements? So just type your answer. Okay. Sige. So the answer here, you can type letter na lang, You can type your letter na lang. So since meron tayong mga sagot, and I think letter A pa rin yung lumalabas na sagot, the correct answer, of course, here is letter A, external auditing. Pag-usapan natin, ano ba yung external auditing? So, ito yun. Yan yung audit na tinatawag. Yan yung common na kapag ka narinig natin yung term na audit, external auditing talaga yun. Okay? Yung internal auditing, ma'am, ano pong pinakaiba ng external auditing at saka ng internal auditing? Si external auditing, independent yung nag-audit. Ibig sabihin, hindi siya empleyado ng company. Instead, parang lang siya, third party. Siya ay independent from the company. Pero kapag ka internal auditing, more on ang nagko-conduct ng internal audit ay empleyado or employee rin ng company. Kaya meron tayong class tinatawag na external auditor at saka internal auditor. Okay? So yung taxation naman po, dyan tayo magko-compute ng mga income taxes. So that's also branch of accounting. Pwede rin po nating trabahuhin yun. Yung letter D, which is the management advisory services, more on, ang tinatrabaho natin dito is consultancy. Why consultancy? Yung tipong we are providing advices sa ating mga kliyente. So, medyo malawak itong management advisory services. Okay? So, yan po yung mga pwede nating puntahan bilang CPAs. Okay, do you have question on number 1? Oo. You are allowed to turn off your camera kasi hindi ko rin naman po kayo nakikita. Kasi ang nasa screen ko ay ang aking shared file. Para medyo mabilis lang din yung internet ninyo. So it seems walang questions on number 1. Let's have question number 2. When an owner deposits cash in an account in the name of the business, so what's your answer here? Sige. Yan.
Sana mag-participate din yung iba ha. I have, since this is recorded, I do have transcript also of our messages. So nakikita ko rin kung ano yung mga sinasagot ninyo. Okay? If it's okay then, pakilagay na rin nung item number. Ano? Pakilagay din po ng item number. Pag sa number 3, okay na tayo dito. Okay? So, the question, stop na tayo. Stop muna tayo ng pagta-type. When an owner deposits cash in an account in the name of the business, it is an increase to, of course, our answer is letter C. Okay, letter C yung answer natin. Increase ng cash at saka increase ng capital. Okay? I guess madali naman po ayon. For question number 3, write the question number and then write your answer. The purchase of supplies for cash will. Okay, stop. Stop tayo. Ang sagot natin, of course, letter A. I guess kasama to sa napag-usapan natin before. Some are giving me answer na supplies expense. But as I have mentioned, ang initial treatment natin, commonly initial treatment natin when we purchase supplies is that ito yung mga hindi pa nako-consume. Therefore, we will initially record it as supplies. Okay? So, number 4. Let's go to number 4. Write the question number and then your answer. Which of the following is not considered an account? Okay. So here, the correct answer is revenues. Hindi po yan accounts. More on na classification or component ng income. Yung equipment, yung accounts payable, yung cash, mga account title yan. Okay? How about number 5? When an entity acquires computer equipment for cash. Okay, I guess we have the common answer. The answer here is letter D. One asset is increase, another asset is decrease. Alin po ang nag-increase dito? What account title ang nag-increase? Equipment po. Yes, that's correct. Next, number 6. The purchase of an asset account will? Alin kaya dyan? Ayan, medyo nag-iiba-iba yata. Okay, stop. So, yung common answer natin dito, ito. Ito talaga ang ating sagot. Oops, sorry. Letter C. Bakit? Kasi, of course, nag-purchase ka ng asset and since on account yun, ang ibig sabihin ng on account, on credit, utang. So, there is an increase in assets and an increase in liabilities. Yes? Sa pong account payable po. Accounts payable. That's correct. O, eto, number 7. Ano naman tayo dito? Identification. Sige nga. Amounts owned by a business are referred to as what?
Mhm. Ayan, iba-iba. Ang saya niyan. I guess medyo wala na akong nakikitang ibang sagot. So the answer in number 7, amounts owned by business are referred to as, ang sagot po dito, ang sagot po dyan ay assets. Okay? Yung capital kasi, napaka-generic siya in the sense na ang capital investment kasi siya ng owner. Pagka sinabi mong owner's capital, for example, investment siya ng owner. Pero posible kasing meron tayong owned na hindi ininvest ng owner. Hindi naging capital ng owner. So for example, nag-purchase nga tayo ng equipment tapos utang naman natin. So hindi siya ma-consider na capital investment. But they are considered to be as an asset. Okay? Number 8. Identification din po ito. Decrease in economic benefits during the accounting period in the form of outflows or depletions of assets or incurrences of liabilities that result in decrease in equity. Please follow our direction, write the number, and then your answer. Wala na pong mag-entry na iba, sadya na lang. Okay. Okay, sige. The answer here is expenses. Decrease in economic benefits. Siyempre, kapag meron tayong nagagastos, meron tayong nai-incur na cash expenditures, bumababa yung economic benefits natin. Nagkakaroon tayo ng outflows. Posibleng nag-i-incur tayo ng liabilities kapag halimbawa, yung mga sweldo hindi natin nabayaran agad. Ang result nun, nung expenses na yun, it is decreasing our equity. Okay? Let's go to number 9. When an entity pays employees for their services, the effect is what? An increase in what? Okay? Yeah, stop. When an entity pays employees for their services, syempre, services yan, tumataas po ang ating expense. Anong particular expense ang tumataas? Salaries expense po. Salaries expense. Correct. Number 10. Ano naman tong number 10? The current asset which includes coins, currencies, and bank deposits. Mm-hmm. Okay, stop. The correct answer here is cash. So, coins, currencies, and bank deposits. Pag may pera tayo sa bangko, cash in bank yon. So, that is cash also. Number 11. All of the following affect the owner's equity account, except okay, stop. Stop tayo. Correct answer here is letter B. Payment of liability. Ano lang po ang maapektuhan ng payment of liability?
Aling account lang ang maapektuhan ng payment of liability? Anong element? Liability. Liability and? Liability at? Assets. Assets. Asset. Correct. Yes, assets. Number 12. Number 12, what's your answer in number 12? Wait lang po. So answer number 12, the components of a balance sheet equation. Yes, so correct answer is letter C. Assets, liabilities, and equity. So these are the elements of your balance sheet. Number 13, when a business entity receives payment before delivering goods, the unearned revenue account is our answer here. Okay, stop. The answer here is credited. Bakit credited? Ano ang element ang unearned revenue? Liability po. Liability po, that's correct. Okay. O ito, 14, identification. What is the answer here? This account records long-term debt of the business entity for which it has pledged certain assets as security. What is our answer here? Mortgage payable po. The answer is, of course, mortgage payable. So this is a liability account, and since merong naka-pledge, Non-current po. Non-current. that's a non-current, may naka-pledge na certain assets. Ano yung parang may naka-collateral. So that is a mortgage payable. How about number 15? The following can be found in an income statement except. Except ano daw? Okay, stop. The correct answer, assets tayo. Ano, yung profit or loss, although hindi po ang profit or loss ay hindi element ng financial statements dun, hindi siya kasama dun sa 5 pinag-usapan natin. Pero kapag ibinawas mo yung expenses mo sa income mo, ang result nun either a profit or a loss. Kaya sa income statement din po siya makikita. O number 16, when a T account has several items on both sides, the balance of the account is written. Saan kaya yun? Okay, so it seems pare-parehas ang sagot natin. Letter C. Ano, hindi po tinitingnan kung alin ang pinakamarami ang items. Ang tinitingnan po, alin ang mas malaki yung value. So kung mas malaki yung total ng debit, yung balance niya, ilalagay mo doon sa debit side. O, ito naman, number 17. Tingnan nga natin. This is not actually discussed yet, pero tingnan natin if you can answer. A 1,000 debit item is accidentally posted as a credit. The trial balance, yung trial balance nga ulit, yun yung ito total mo yung debit at saka ito total mo yung credit. Magkano yung difference ng dalawa?
Magkano yung difference? Ang tinutukoy na or ang tinatanong na difference, ang trial balance column natin, merong debit at saka credit. So kapag wala kang nagiging problema or wala kang error, pag wala tayong error na nagagawa at dahil nga sumusunod tayo doon sa ating double entry system, bawat journal entry na ginagawa natin, yung debit equal sa credit. Okay? So every time magpo-post tayo, at kung tama rin yung pagpo-post natin, ang trial balance natin, kapag pinrepair na natin ang trial balance, it must be equal. Okay? It must be equal. The total debits must be equal to the total credits. Ngayon, in this case, nagkaroon ng error. Yung sa halip na debit siya mapalagay, mapapost, napa-credit siya sa pagpo-post. So, ang tanong dito, if there is a difference, how much is the difference between the debit balance and the credit balance in our trial balance? So, iba-iba po yung sagot natin dito, but I guess I have seen correct answer here. So, ang tamang sagot po natin dito ay letter D. So, bakit D? Bakit yun? Nagdoble kasi yung lagay mo dun sa kabila. Ano, nabawasan yung kabila, nabawasan yung debit ng 1,000 kasi dapat may 1,000 yan, tapos napalagay mo pa siya sa credit. So, double ang kanyang effect. Dalawang beses actually. Ang effect nun, 2,000 yung difference ng dalawa. Okay? Number 18. Which of the following accounts has a normal debit balance? Medyo binibilisan ko yung ating multiple choice kasi meron tayong isang buong straight problem na sosolve mamaya. Class, same, I've been seeing same names here, so I hope yung iba, kahit hindi po nakakapag-type, sana po ako ay naririnig talaga at ako po ay naiintindihan dito sa aking mga sinasabi. Baka lang hindi makapag-type. Kasi medyo same group of students yung aking nakikitang nag-active sa ating chat box. Anyway, the correct answer in number 18, which of the following accounts has a normal debit balance? The correct answer here is unexpired insurance. So, ano yung mas common term natin na ginagamit dito sa unexpired insurance? Ano to talaga? Ano itong unexpired insurance na ito? Mas common na ginagamit natin yung term na prepaid insurance. Prepaid insurance. So, kung hindi pa siya expired, nasa asset portion pa siya. At dahil asset portion siya, ang kanyang normal balance ay debit. Okay? Number 19. The posting reference column in the general journal is used to show that an account has been posted to the ledger when which of the following is placed in it? Posting reference column in the general journal. Okay, sige nga. Anong tinatanong dito? Yung PR daw. Saan ba makikita class ang PR? Sa journal or sa ledger? Sa journal, di ba? Journal po. Sa journal. Journal po. Yes, ang sabi nung question,
yun daw bang, yung portion daw, or yung column daw ng posting reference ng journal ay nilalagyan ng ano kapag na-post na yung data. So the answer here is account number. Ano? Yung Opo. journal kasi, yung journal page number, yung common answer nyo kasi is letter B, ano? So, yung journal page number, talagang may page number ang bawat journal. Ano? So, part talaga siya ng journal na hindi naman yun napapaltan or hindi naman yun, wala kang entry na nilalagay doon the moment na mag-post ka. Okay? Pero yung posting reference, account number yung ilalagay natin. Okay? Number 20. Which of the following events does not require an entry in journal form? Which of the following events does not require an entry in journal form? Ibig sabihin, alin dito ang walang journal entry? Walang entering debit, credit, ganon. Okay, so naglalaro sa letter C at saka letter D ang sagot. Alin ang walang journal entry dito? Stop. The correct answer is letter C. Agreement pa lang. Kasunduan pa lang. Okay? Nagkasundo lang pa na magpe-perform ng service. Yung letter D kasi, yung sagot ng iba, performance of a service agreed to at a past date. So, dahil nakapag-perform naman ng service, kailangan pa rin may journal entry dyan. Ano? Itong agreement. Tapos na. Wala. Walang letters. 21. Okay. Medyo computation tayo. Anong sagot natin dyan? $21. Kasi mag-overtime ako ng konti. Ano yan ulit tayo dyan? Constructive accounting ulit tayo. The accounts, debit, credit, credit. Accounts payable yung ating pinag-uusapan. So, gagawa ka ng T-accounts ng payable mo. Sige nga, using your answer, compute nyo nga kung tama ang lalabas na ending balance. O sige, sino nagsagot ng A? Casey, try mo nga, check mo nga yan. Kung ang beginning balance ay 30, sabi mo ano? Yes po. 30. Yes. Anong idadagdag mo dyan? Yun pong 170 po. O bakit natin idadagdag? Eh magkabaliktad siya. Credit balance, di ba? Parang kumbaga, sumitan natin dito. Oops. Lagyan ko lang ng computation dito, ha? Ayan, o. Parang ano para class ang mangyayari dyan. Yung nasa left side natin, ito yung debit. Tapos yung nasa right side natin, ito yung credit. Ano? So, since ang pinag-uusapan natin dito ay accounts payable, right? Accounts payable yung pinag-uusapan natin dito. Opo. What is the normal balance ng ating
Credit. Credit. So, andito yung beginning balance niya. Opo. Okay, if the beginning balance, actually, the beginning balance is the unknown, right? Ang sabi ng problem, there is a debit posting of 170. So, dito ko ilalagay yung 170. Okay? Sabi ng problem, there is a credit posting of 140. So, dito, credit daw, 140. Okay? Sabi ng problem, a normal ending balance of 60. Ending balance daw niya ay 60, pero sabi niya, normal. So, question, saan kaya yung 60? Nasa debit or nasa credit? Debit. Credit po. Dito siya. Credit ay ending balance. Yan. 60,000. Okay? So, the question is, magkano to? Magkano ito para ito ay 60? Yung 170,000 plus, anong tinutukoy nito? Ito yung mga repayments. Diba? Pag nagbabayad tayo ng utang natin, dinidebit natin. Right? Opo. Ang 140, mga additional ano yan? Mga additional liabilities yan. So, ang tanong natin, how much is the beginning balance para maging 60,000 yung ating score, ang ating beginning balance, ang ating ending balance rather. At class, yung sinasabi kong constructive accounting, na kapag ganito yung problem, what you can do is this. I-post mo siya, ilagay mo siya sa tamang posting, 170, 170. Okay? 170, 170, 140, 140, 60, 60. Kapag kinumpute mo na siya using the T accounts, ang pwede mong gawin, yung normal balance niya, ilipat mo sa kabila. Pag nagko-compute na lang ha, pag nagko-compute lang, yung ending balance niya ilipat mo sa kabila. And then after that, kuhanin mo ngayon yung total ng bawat side. Okay? Yung total ng bawat side, kukuhanin mo, dapat equal sila. Kapag naglipat ka na ng ending balance doon sa kabilang side, dapat equal sila. So, what is the total balance of debit? 170,000 plus 60,000, 230 yan. 230,000. So, So, 230 to, 90,000. dapat 230 din ito. Yun ang rule natin, dapat balance yan pag nagko-constructive ka na. So, kung 230 to, paano to magiging 230? Kulang siya ng 90,000. So, therefore, our answer, ang beginning balance natin ngayon, 90,000 credit. So, that is letter D. Sabi Ano? na. Opo. Ganun po yun. Ganun po yung scenario natin. So, kapag kinumpute natin, tama naman. 90 plus 140 minus 170 is 60. Tatama tayo ngayon. So, ganun ginagamit, or ganun ko ginagamit yung T accounts, yung paglilipat. Ano? So, hopefully, ma-apply natin yan sa ibang problem. Okay? Tuloy lang natin. 342. 22. Which of the following accounts has a normal credit balance? So, anong may credit balance dito? Number 22. Okay, stop na. Sagutan na natin to. The correct answer is advertising revenue. Kasi revenue account. Yung letter A, asset yan. Yung letter B, since withdrawals, debit balance yan. Yung letter D, expense account yan. O, 23. A journal entry that contains more than 2 accounts. Ano yung sagot yan? O, stop na. A journal entry that contains more than 2 accounts, compound entry tayo. O, ito na, 25 na, ay 24.
Which of the following transactions does not affect the balance sheet totals? Alin daw ang hindi nakakaapekto sa balance sheet totals? Ibig sabihin, hindi na bago ang asset, hindi na bago ang liabilities, hindi na bago ang equity. Sige nga, check na natin class yung answers nyo. Yung answer nyo is letter C. Ano? Paying 3,000 note payable. O sige nga, anong entry natin dito? Can you give me the journal entry ng paying 300,000 note payable? Debit what, credit what? Yes. Anong journal entry natin sa letter C? Debit notes payable po. Debit notes payable And credit cash. and credit cash. Question, nabago ba? Naapektuhan ba ang balance sheet totals? Yes po. Yes Yes po. po. So definitely letter C is not the answer. Ang sabi of which of the following does not? Letter So, B po. letter C. B po, B. Letter B. B. So, ano ba? Oh? Sige nga, try natin ang letter B. And what is the journal entry in letter B? Collecting 40,000 from customers on account. Accounts payable. Account Collecting, receivable, debit. Debit cash. Debit. Cash. anong debit? On account Account receivable. Collecting, o makinig muna. Collecting 40,000 from customers on account. Sa Tagalog, ang Tagalog dere, nakakolekta ka ng 40,000 sa mga customers mong may utang sa'yo. Debit So, anong cash debit po. mo? Cash. Cash po. Debit cash. Anong credit mo? Accounts receivable po. Receivable. Receivable. Credit pala ako. Ang credit mo, accounts receivable. So, since parehas na assets yan, tumaas lang yung isa, bumaba lang yung isa, walang epekto sa total assets. Ano? So, the correct answer here is letter B. Okay? 25. O, ano naman tong 25? The posting reference column in the ledger. O, kanina, ang tinanong natin kanina, yung nasa posting reference column ng Journal. journal. O, ito naman. Ano naman daw ang inilalagay natin sa ating PR column ng ledger kapag ka nagpo-post tayo? You can type your answer. Okay, stop. The correct answer here, letter C. So, page number. Doon na pupunta yung page number. Kung kanina, account number yung nakalagay sa journal, pagdating sa ledger, page number naman. No? So, yun yung ating multiple choice objective type of question. Hinga muna ng konti. Dahil, kailangan na ng ledger ninyo. Sasagot na tayo ng ating journal. Hindi namin kita. Hinga ng konti. Hindi niya kita. Hindi na. Ay, kita pala. Malabo. Nasusum pala. Pwede rin sa yellow paper. Oo, kahit saan. Kahit anong meron. Sige pa, sige pa. Ah. Ito, sige. Ito lang, preparatory. Preparatory lang tayo. So, what are we going to do here is that you will make or we are going to do
the journal entry. So, sana makakapit pa tayo ng mga ilang minuto in excess of 4 o'clock, bago ko bitawan, kailangan matapos man lang natin yung journal. So, on this activity, we will be doing the journal entry as well as the posting, and at the same time, pag natapos yung posting natin, we will be getting the account balances. Ibig po sabihin ng account balances, yung balance ng ating mga account titles. So, kukuhain natin yon, and then we will prepare trial balance. Okay? So, kahit for this session, for this online session, pwedeng matigil tayo hanggang doon sa journal entry. And then, in the asynchronous, you will do your posting. Pero syempre, magsasample naman ako ng posting. But if you prefer, pwede din naman mag-extend tayo hanggang 5. Nasa sa inyo naman yun. Wala namang problema sa akin. Pwede po. Pwede po. Kasi baka yung iba, although this is recorded naman, so kung medyo alanganin ng konti yung signal nung iba, dahil feeling ko hindi masyadong lahat nakaka-post ng kanilang answers. So, this is recorded naman. So, I will be uploading this sa ating Google Classroom. Okay? So, sige, tingnan natin to. So, this is a problem. Straight problem. So, here, meron po tayong Karen Leon won a concession to rent out bicycles in the Burnham Park during the summer. So, during the month of April, Leon completed the following transactions for her bicycle rental business. So, considering the initial or the introductory statement, ang sinasabi lang dito ay first question, who is the owner of the business? Karen yun. Karen yun. Okay. Anong type ng business meron siya? Nagpaparenta siya ng bicycle. Bicycle. So yun, that's the nature. That's the nature of the business. So, ang mga information na susunod are the transactions that occur on the month of April. So, what are you going to do is to record this. Pero syempre, para mas madali yung mag-record tayo, kailangan identify natin ano-ano ba yung mga account title na ano yung mga account title na gagamitin natin. So, presented here in the problem, dito sa baba, meron namang mga account title na binigay. So, you have your cash. You can list this down. You have your cash. You have your accounts receivable, your supplies, container, bicycles. Okay. So, what I am asking you now is this. You list down all the items or all the account titles na pinresent po on requirement number 2, ito pong nasa baba. Ililist mo po siya ng pababa. Okay? Sige, please do it. And then after mo pong matapos, yung pagsusulat nun, try to write ng mabilis. Habang nagsasalita ako, magsulat ka na. Habang sinusulat mo po yon, mula po sa cash hanggang sa concession fees expense, sulat mo lang siya pababa. What are we going to do here is to prepare a chart of accounts. Okay? So, ano yung chart of accounts? Chart of accounts are the listing of all the accounts na gagamitin mo. In this particular problem, it is being provided already. So, lista lang po natin. Give you time to list it down. Kung tapos na po sa pagsusulat, pakitaas po ng kamay. Kung tapos na hanggang concession fee expense, please raise your hands. Okay. Sige. You can use your kung yeah. Okay, yeah.
Kahit di masyadong, you can actually use, well, sana matuloy na, madiretso natin na accounts receivable instead of AR, ano. Okay. Sige. Now, since tapos ka na sa pag-list down ng ating mga account titles, dahil chart of accounts yung ginagawa natin, lalagyan natin ngayon siya ng ano kayang ilalagay natin sa kanya? Account number. Account number. So, dahil lalagyan natin ng account number, meron tayong guide sa paglalagay ng account number, di ba? Yes po, yes po. Pagka-asset, Yes po. one. Ano. Pag-asset, For yun. Oo. So, for uniformity, magsimula tayo sa 110. So, cash is 110. And then, 120, 130, 140. Ganun yung ating account number. Sige. So, ano yung account number ng cash? 110 po. 110. 110. How about accounts receivable? 120 po. Okay. Supplies? 130 po. Container? 140. Bicycle? 150. 150 po. How about accounts payable? 210. 110 po. 210. 210 tayo. Nasa liabilities tayo, Opo. di ba? How about Leon Capital? 220. 310 po. 3. Okay. 310. Ang Leon Capital, 3 na. Nasa 3 na tayo. 310. How about Leon Withdrawals? 320. 320. How about rental revenue? 330. Ang rental revenue, dahil nasa revenue account ka na, 410 na tayo. Nasa 4 na tayo. Yeah. Wages expense, 510. 510. That's correct. Maintenance, 520. okay. Repair, 530. 30 po, right? Okay. Meron pa ba? Concession fee, 540. 540. So, nakagawa ka na ng chart of accounts. Dapat yung chart of accounts mo, ganyan yung kakalabasan ngayon ng chart of accounts mo. Kita niyo po yung nasa Excel naman. Opo. Okay. So, dalawa yung nasa screen natin. Ano? On the left side is the transaction and on the right side is the account, the Excel file. Okay? So, ayun. So, nakagawa ka ngayon ng chart of accounts. Ibig sabihin, every time magkakaroon ka ng recording, ito lang yung mga account titles na gagamitin mo. So, hindi mo pwedeng sabihin sa akin na, ma'am, hindi po ganyan yung account title na ginamit ko. Bakit? Kasi dapat uniform na tayo. Kung ano na yung nakalagay natin dito, yun lang yung ating gagamitin. Okay? Sige. Let's do the journal entry. Pagda tayo ng journal entry. Ito, may journal tayo dito. So, syempre, kapag gagawa ka ng journal entry, kung meron kang journal, columnar, lagyan lang natin. Meron tayong portion para sa date, meron tayong portion para sa account title, yung medyo malapad ng konti. Meron tayong portion sa PR, meron tayong portion sa debit at saka sa credit. Singitan lang natin ng konti for discussion purposes. Lalagyan ko dito sa taas, this is page 1. Okay? Sige. Okay, yung debit at saka credit money column na yan. Okay? So let's try to make the journal entry or let's try to do the journal entry. Okay? Class, for discussion purposes, wag na po tayong maglagay ng explanation. So, debit, credit na lang po tayo. Okay? Nasusundan pa po ako? Naririnig pa po ako? Yes po. Yes. Yes. If you have questions, just raise your hands. Habang
kapag meron tayong tanong. So, let me do the first one. No? And then after ko, mag-a-ask ako ng volunteer to do the next one. So, let's go with the first one. Ang nakalagay dito, you write the date. What's the date? April 2. So, lagay ako dito, April 2. O, ayan. The transaction is this. Began business by placing 120,000 in a business checking account. So, ibig pong sabihin nun, nag-start ng business, nagkaroon ng investment, these are my journal entry. Debit cash, debit cash, how much? 120,000. And credit, indent tayo, 1, 2, 3, in credit Leon Capital. Kasi yun yung nasa capital account ko. Capital account na gagamitin ko. How much? 120,000. So that is my journal entry for April 2. Come next day, April 3, mag-leave ako ng space. One space, leave one space. Hindi na ako maglalagay ng explanation here, ha? Okay, let's go to April 3. Ayan, April 3 tayo. Okay, volunteer. Raise your hand. Credit ano po? Raise Credit. muna ang kamay. Raise your hand. One at a time. Pag nagbibigay ng sagot sa akin, debit po, credit po. Unahin lagi ang debit. Sinong una? Nag-raise ng hands niya. O, sige. Rodeline, you're raising your hand? Or ito ba ay sa ano? Hoy, sorry, MJ. O, taas ang kamay. O, ngayon, simula ngayon, taas ang kamay ng gustong mag-volunteer for April 3 transaction. Yes, Christian. Credit supplies. Unahin ang debit Ay, bago debit. ang credit. Debit pala po. Debit supplies. Debit supplies, how much? Ano po? Hindi ko po makita yun. 1.5 1,500. Okay, and then? on account. Yeah. Accounts payable. Accounts payable. How much? 1.5 din po. 1,500. So that's correct. Okay? Dahil po ano, on account. Yeah, dahil on account. That's correct. Okay? Next, April 4. Tracy. Hello po. Yes, please read the transaction first. April 4. Purchased 10 bicycles for 25,000 pesos, paying 12,000 pesos down, and agreed to pay the balance in 30 days. Okay. Give me the journal entry. Debit bicycles, 25,000. Credit cash, 12,000. And then credit accounts payable, 13,000. Okay, so that is correct. Bakit? Ang sabi ng problem, purchase 10 bicycles daw for 25, so kailangan kong i-debit yung aking bicycles ng 25, nag-down ng 12, although hindi sinabi kung magkano ang accounts payable, ang nakalagay sa problem, the balance. So, ang balance yung tira. So, that's 13,000. Correct. Next, April 5. Volunteer. Volunteer. Hindi na pwede mo nang sumagot si Christian tsaka si Casey. Volunteer o magtatawag ako? Yes, Michael. Paid 29,000 in cash for a furnished container to store the bicycles and use other operations. Yang ano po,
Saan ba yun? Debit Okay, what's your container answer? po. Debit container po. Debit container, 29,000 po. Tapos, 29,000. credit cash, 29,000 po. Credit cash, 29,000. Debit cash, 29. Okay, that's correct. Okay, next na tayo. April 6. MJ. Yes, Nicole, MJ. Give me your answer. Nicole? MJ? Ma'am, naririnig po ako. Yes, naririnig na kita ngayon, Bunso. Receive 4,700 in cash for rentals during the first week of operation. Debit cash 4,700. Credit rental revenue 4,700 po. Okay, so rental revenue, 4,700. Okay, next, April 8. That's correct. April 8. Pakitaas po ulit ng kamay. Kung gustong sumagot. Raise your hands. Kung hindi ma-erase, yes, Rayalyn. Debit container 4,000 po. Tapos credit cash 4,000 po. Okay. So, ang nakalagay dito, paid 4,000 in cash for shipping and installation cost. Ang sabi naman ng problem, considered an addition to the cost of container. So, clearly na sinabi ng problem na add daw sa container, di sa container natin ilagay. Okay, next. That's correct. Next, April 9. What is the entry on April 9? No entry po. Okay, that's correct. There is no journal entry here. Bakit hard? A part-time assistant to help on weekends. Wala naman tayong entry doon. Next, April 10. 10. Yes. Yes, Joshua ba yun o Joseph? Joseph. Ano po? Maintenance expense po, debit. Tapos, cash po yung credit. Maintenance 750 pesos. expense, 750. Cash, 750. That's correct. Apo, thank you po. Next, April 13. April 13? Yes, Janelle. Debit cash, Debit cash, 5,000. 5,000. And credit rental revenue, Credit rental revenue. That's correct. 5,000. Next, April. Yes, April. Nasaan na tayo? 16. April 16. Paid the assistant 480. Yes, Cedric. Hello po, pakinig po. Yes. April ano nga po ma'am? 16. Paid the assistant for 180 for a weekend work. Debit concession fee expense.
Credit cash. Okay, please check. Please check our existing account title. Alin kaya dito ang appropriate na gamitin? Paid the assistant, 480. Concession fee expense po. Concession free expenses. Mhm. Okay, Wages po. let's try to ano muna. Before I will write the answer here. Ano ba ibig sabihin ng concession fee? Ano ibig sabihin ng concession? Do you have any idea about the concession? Bakit sa tingin ninyo? Load watch. Bakit naisip mo, Cedric, na nung nagbayad sa assistant, sa concession siya nakalagay? Nagbabayad po agad. Dahil po, nag-google po kasi ako, ma'am. Mhm. The amount specified in item schedule 1 charged by the grantor for the concession's right to carry out the concession activity. Parang pong assistant din po yun. Okay. Sige. So, Ikaw rin po first, siya. yeah. So, let's discuss that. So, dahil ang ating problem, nagsasabi kanina, di ba, parang, eto, basahin natin, won a concession to rent out bicycles. So, bigyan muna natin ng konteksto yon. Ano? So, ang nangyari dito, pagka sinabi nating concession, Sa land. nag-grant. Iga-grant sa kanya. Nag-grant kasi sa kanya yung opportunity to rent out bicycles. So, ibig sabihin, possibly, ang nangyari dito ay ganito. Sa Burnham Park, syempre, di ba, nasa ano yun? Nasa Baguio ba yun? So, merong mga bicycles doon. No, pwede kang mag-rent out ng bicycles. Ngayon, nagkaroon ng parang pinaka-bidding or parang bukod kay Karen Leon, marami pang nag-express ng kanilang intention na mag-rent out ng bicycles. Ngayon, yung right or yung opportunity to rent out the bicycle, yung concession na yun, sa kanya na award or sa kanya na grant. So ibig pong sabihin, that's the idea of concession. Binibigyan, concessionaire, magiging concessionaire ngayon siya. Binigyan siya ng right or nagginrantan siya ng right to rent out the bicycles. Ngayon, kung ganun yung ibig sabihin ng concessionaire or ganun yung ibig sabihin ng concession, tingnan naman natin on the context of the transaction. Ang sabi ng transaction, Wages pala po. paid the assistant for 180. So, ang binayaran mo yung assistant, therefore, yes, Mar, what do you think now is the appropriate account item? Wages expense po. Yes po. Wages expense ngayon ang gagamitin natin. No? Wages expense, parang ano lang din yan, parang salaries. Nagbabayad po agad. Parang salaries yan. Ang wage at saka ang salary, parehas yan. Kundangan lang, class, at ang salaries, commonly ginagamit natin yan kapag fixed na, let us say, monthly yung bayad. Pero yung wages, more on, ginagamit natin kapag weekly yung bayad o kaya ay daily yung bayad. No, pero wage and salary are the same. Bayad yan sa ating mga empleyado na nagre-render ng services sa kanila. So to cut this discussion on April 16, ang proper account title na gagamitin natin instead of concession fee expense ay wages expense. Are you convinced, Cedric? Opo, ma'am, nagkamali lang. Yes, that's okay lang yan. Okay lang po yun. What is a credit? Cash po. Cash po. Okay lang yun. This is why kailangan nating magsagot. Kasi kung meron tayong hindi or meron tayong sagot na hindi tama, mako-correct natin. No? Pero kaya ko tinatanong if na-convince ba si Cedric kasi mahirap yung oo na lang siya dahil lang sinabi ng teacher na yun ang sagot. So dapat kung unang sagot mo is hindi tama at binigyan ka ng tamang sagot, you have to be convinced din na
yun yung tamang sagot talaga. Para the next time na ma-encounter mo yung ganong klase ng problem, hindi ka na magkakamali. Okay? So, okay lang yun, Cedric, na first try is Salamat po. Okay. So, let's go with April 17. Do you have question, Joseph? Or you want to answer? Answer po. Okay. Try natin muna. Baka meron pang gustong magsagot. April 17. Yung hindi pa nakakataas ang kamay. Ano kaya yun? Hindi ko nakita dito. Okay lang, Cyril. I will be uploading this para ma-check mo kapag kung medyo putol-putol. Meron pa pong gustong magsagot na hindi pa po nakakapagsagot dito. Pasa ako ng mga participants dito. Sige na nga. Okay, game. Sige, Michael. April 17. Paid for the supplies purchased on April 3. Debit, accounts payable, credit cash po. Credit cash. Ay magkano? 1,500 po. 1,500. Ang sabi ng problem, yun daw pinurchase mo nung April 3. Balik ka ng April 3. Wala mang binigay na value, pero binigay na information. Ito yun. Ito yung binayaran. Okay, so 1,500. Okay, next, April 18. S. Berlin. Rinig ako. Yes, Bansa. Paid a 550 pesos repair bill on bicycle. Debit repair expense, 550. Okay. Credit cash, 550 po. 550. Credit cash, 550. That's correct. Next. April 20. Katrina. Received 5,500 in cash for rentals during the third week of operation. Ang debit po ay cash 5,500. Ang credit for rental revenue 5,500. That's correct. 5,500. Next, April 22. Aaron. Paid assistant 480 pesos for a weekend's work. Ang debit po ma'am ay wages expense at ang wages expense po 480 at ang credit po ay cash po 480. Oo, parehas lang nito, no? Okay, next, April, that's correct, April 23. Sige, Katrina. Try po, ma'am. Okay. Bill done and 1,100 for bicycle rental for employees outing. Ang debit po ay accounts receivable 1,100. Ang credit po ay rental revenue 1,100. Okay. Nag-bill ka Binil mo sila kasi dahil billing pa lang yan, ibig sabihin hindi mo pa nakokolekta, may receivable ka. 1,100. That's correct. Next, April 25. Tesmar. Dito pala po yun, ma'am. Okay, Paid talagang ipinush mo dito. Paid to the park to the Okay. Nga po, debit. Concession fee expense, 3,000. Credit cash, 3,000. That's correct. So, dito yan. Ano na ito? Yung concession na to. Next. April 27. Chanel. Debit cash. Nasaan mo kayo binabasa ko?
4,100. 4,100. Bago po rental revenue. Rental revenue. Credit. 4,100. 4,100. That's correct. Next, April 29. Yes, Rayalyn? Rayalyn, you're recognized? Ano po, Okay. sorry po ma'am. Yeah, sure. Wages expense po is niyang nasa na yun. Oh, wala yung mga binabasa niyo. 480 po. Okay. Tapos cash po, cash credit, 480 po. Okay. So, katulad din nito kanina. Okay, next. Last item, April 30. Yes, Casey. Ano po, yung April 30, transferred 5,000 pesos to personal checking account. Debit, Leon withdrawals, and 5,000 and credit cash, 5,000. Leon withdrawals. Ano nga? 5,000. Yes po. And credit cash, 5,000. Oo, kasi bakit withdrawals yung ginamit natin? Nag-transfer na ng 5,000. Yes. Sa personal checking account. Kanina kasi, nag-invest sa business checking account. Ngayon, dahil nag-transfer na sa personal checking account, withdrawals na yan. So, considering that, tapos na yung iyong Journal entry. tapos na yung iyong journal entry. Okay, so nakatapos tayo ng journal entry. For discussion purposes, let us assume na pagdating ng April 18, nag-page number 2 na tayo. For discussion purposes lang, ha? Ayan. Bakit? Para meron tayo ngayong page 2 dito. Kasi meron yung significance yung page na yan. So, may page 1 tayo dito, may page 2 tayo dito. Okay? So, ito ngayon yung ating journal entry. Pag pinagsama-sama ko yung debit ko dito, lagyan ko lang dito ng total, ha? Pag pinagsama-sama ko yung debit at saka yung credit ko, parehas siya dapat. Although class, pag journal entry, hindi ka naglalagay ng total dyan. Kinumpute ko lang yung total niya for purposes of explanation na dahil po kada transaction ay equal ang debit at saka ang credit natin, talagang balance ang debit at saka yung credit side natin. Okay? So, the next step is to do the ledger. Magpo-post na ngayon tayo sa ledger. Ngayon, initial lang ang ibibigay ko. I'll give you the time para tapusin siya. Okay? Sample lang. So, ganito yung tsura ng ledger natin. Yung ledger na gagamitin natin, class, pang T-account style. Okay? Doon sa ating module nakalagay, sa module kasi natin parang may debit, credit, and then balance. So, for purposes of this discussion, ang gagamitin natin, ledger account na T-account style. Okay, ma'am, bakit po T-account style? Kasi, mukha siyang T. Okay, ito yon. Ayan, ito yung isang ledger account. Nakikita po. So, ayan yung cash, this is the account title, and this is the account number. So, ibig pong sabihin, lahat ng ilalagay natin dito, lahat ng ilalagay natin ng nasa left side, debit side. Lahat ng nasa right side, credit side. Okay? Sampulan natin. So, lahat po, class, lahat ng account na nasa chart of accounts natin. Di ba? May chart of accounts tayo? Lahat ng accounts na ito ay ginawa natin ng ledger accounts or gagawa ninyo ng ledger accounts.
Okay? Pwedeng hindi muna kayo sumabay sa akin. Instead, tingnan nyo muna yung gagawin ko. So, sa posting, I believe, ito naman po ay meron na kayong idea in your senior high school. Have you done posting in your senior high? Yes po. Yes po. Okay. So, sige. So, Hindi sa po. journal tayo. Sige. Sa journal, unahin natin. April 2. Ang sabi ng problem, yung cash daw, naka-debit. So, lipat ko ngayon to. Lilipat ko to, yung cash at saka sa 120. T-accounts lang ha. Of course, kailangan ko siyang lagyan ng ano. Lalagyan ko din siya dito pala ng singitan natin. May date din. Lagyan din natin ng date dito. Sige, lagyan din natin ng date dito. Yes po. Okay. Lagyan natin ng date din. So, dito yung date na portion, hindi ko na pala isusulat. Para lamang makita natin kung paano natin pinopost. Lagyan na rin natin ng column para sa reference. Okay, date and reference. So, ganyan na lang po. Sample lang tayo ha. Okay. Game. The first transaction, ito po ang una nating i-journal. Ipo-post rather. So yung cash, 120,000, since nasa debit po siya, punta po ako kay ledger ko. The date is April 2. So, sulat ako dito ng April 2. Naku, masyadong maliit, right? Punta ako dito, sulat ako dito ng April 2. Debit side, the amount is 120,000. Okay? Saan siya galing? Saan siya galing na journal? Dito natin ilalagay G sa General Journal, page 1. Nakita Yes po? po. Kita ba yung aking, itong Yes portion po. na to? Yes po, ma'am. Okay. Sa GJ1. Para lang mapakita natin na nag-transfer tayo ng date, naglagay tayo ng amount, nilagyan natin kung anong journal yon, and then, na-post na natin to. Okay? Na-post na natin yon. Balik ngayon ikaw sa journal. Dahil na-post mo na, pwede mo nang lagyan ng posting reference. Right? Anong posting reference? Anong ilalagay ko ngayon dito sa part na to? 101. 110. 10 po. 110. 110. That's the account number of cash. Okay? So, punta ako dito. Meron pang isa, Leon Capital. So, Leon Capital, punta din ulit sa ledger. Hanapin ko yung ledger ni Leon Capital. Okay? Ito yung ledger ni Leon Capital. Lagay ulit ako ng date. Lagay ako ng date dito. But since credit side yun, ito ako sa kabila maglalagay. April 2. Dito tayo, April 2. Magkano? Same. Nasa credit side ako, plus 120,000 here. Yes po, ma'am. 120,000 tayo dito. Saan galing? Lagay ko ulit dito, GJ1. Page 1. Page 1. Balik ako sa journal. Dahil na-post ko na, lalagyan ko na to. Anong ilalagay ko dito? 310. Isa pa, bago ako mag-end ng session. Supplies. Sa supplies natin, April 3 naman, nasa page 1 pa rin tayo. Supplies. Punta ako dito sa ledger ko, hanapin ko yung supplies ko. Nasaan si supplies? So, andito si supplies.
Sulat ako dito, anong day yun? Anong date yun? April 3. April 3. 1,500 naka-debit galing sa GJ1. Balik ako sa journal ko, na-i-post ko na sa 130. Okay? Yung accounts payable, punta ulit ako sa ledger ko. Ang accounts payable ko ay naririto. Kita natin ang isa pa pala. Dito tayo, naki-journal ako naki-ledger ako ng accounts payable ko. Since naka-credit siya, nandito siya. Day is April 30. April 30. The amount is 1,500. 1,500 coming from GJ1. So, ganun lang ng ganun. No? Dahil na-post ko na siya. April 3 po. April. Ano? April 3 po. April 3. So, dahil na-post ko na siya, balik na ako sa journal ko ulit. I'll be putting here 210. So, ganun lang ng ganun. I guess, ano naman siya? Doable. Okay? Ma'am, So, at the end, yes, Bunso. ano po, paano po kapag po halimbawa po meron pong cash po na naka-credit, saan pong tapat ilalagay yun pong credit? O, dito I na mean, tayo. apo, yan po. Okay. Sige, tingnan natin. Baka may kasunod na yon. O, eto. Sige, sama na natin itong 4. No, April 4. Bicycle. Punta muna tayo sa bicycle. O, April 4, bicycle nasaan? Dito. April 4. Magkano ngayon? 25,000. 25,000. Galing kay GJ1. Balik kay journal. 150 posted. Yung cash, ito na yung sinasabi. Yung cash natin naka-credit. Okay? So, punta ulit ako kay ledger. Since credit na siya, plus, dahil T-account yung ginagamit natin dito, Parenthesis? Hindi. hindi na. Since nasa credit account siya, number. dito ko sa side na to. Yung iba kasi class ang ginagawa, yung nagli-leave sila ng space, hindi na. Ganito na yung gagawin natin. April 4, dyan po yan, April 4, and then, 12,000 andito. Hindi na po nakaparenthesis yun. 12,000 coming from GJ1. Balik ako dito. 110. Accounts payable, tapusin lang natin. Accounts payable, balik ako dito. Since naka-credit siya, dito yon. April 4, 13,000 coming from GJ1. Balik ako dito. Posted already, 210. So, ganun lang po ng ganun. Now, provided na ganito yung data natin. Ito yung data natin. At the end ng process mo ng pagpo-post, kukuhanin mo ngayon yung mga account balances nila. So, ano yung guide natin kapag kumukuha tayo ng account balances? Ia-add lang natin lahat ng nasa debit, ia-add lang natin lahat ng nasa credit. Okay? Halimbawa lang ha, for example lamang ito. Let us say, meron ditong 5,000 pa. Halimbawa, ganyan po ang naging data natin. May 5,000 pa ditong nadagdag. But I will be erasing it later on. May 5,000 na nadagdag dito. The process ng pagkuha ng account balances, kukuhanin mo yung total nito. Kukuhanin mo yung total nito. So we have here 125 at saka 12,000. Ang sabi ng problem natin or sabi ng guide natin, you will get the total of the debit, you will get the total of the credit, and then ibabawas mo yung mas mababa doon sa mas mataas.
So, what you can do is just, para ma-compute mo, bawasan mo to ng 12,000, and then you will be getting your answer. So, the answer here is, after mong mabawas yung 12,113. I know. So, that would be your balance ng iyong cash account. So, doon mo siya ilalagay kung saan mas mataas ang value. Okay? So, the next target, after mong ma-post lahat, is to get all the balances. Okay? All the balances. And then, anong gagawin sa mga balances na to? Gagawa ka ngayon ng trial balance. Paano trial balance? Ito yon. Ito yung mga nakalista yung iyong account. Tapos, kung ano man yung account balances nila, ilalagay mo lang dito sa side. No? Kung ang cash mo lumabas ay 113, edi 113 ang ilalagay mo dito. Kung sa accounts payable ang lumabas ay 50,000, dito mo ilalagay yung 50,000. Nasa credit side. Sa credit side mo siya ilalagay. Okay? Kasi pag sasama-samahin mo lahat ng debit, pag sasamahin mo lahat ng credit, dapat equal sila. Okay? So let the modules be your guide muna. Yung modules natin, and then this presentation and the shared videos. And then you finish this problem. I will be uploading the problem on our Google Classroom. And then tomorrow, we will check kung ano na yung mga account balances na lumabas. Okay? Ang ibibigay ko lang class ay ito. Ito lang po ang ibibigay kong file. Okay? Hindi ko ibibigay yung Excel file kasi I am not encouraging you to do it on your laptop or on your tablet. Better if you can write your answers. Hindi mo naman ipapasa yung answers. Hindi mo po ipapasa yung answers, okay? Okay. For checking lang natin. Okay, so with that, I will be again uploading our activity. Titingnan nyo yung straight problem, and then you will do your you will continue our posting. Okay, do you have any questions or clarifications? Wala so na far? po. Wala po. Okay. So with that, Wala na po. Cedric, yes? Pati ka po yung page 2, isasama rin po sa posting. Tigat po mayroon po. Yes. Sige po. Isasama din siya sa posting. Okay, so sige. So with that, I am ending this session. Thank you po. Thank you. At yes. Thank you po. Yes, Bunso, Esther, naka-record siya. I will be uploading this. Ma'am, salamat. Thank you po. Thank you. Yes, thank you. po. Salamat Thank you po, ma'am. Thank you, ma'am.